kábíyèsí abíláké ìdògún ọmọ ẹja náà ṣòro ọmọ ìjò yìí ń gbà lọlọlọlọlọ ọmọ èrè mẹ́fà èyí wà ní kòkó ń tọ̀wá wọn láké méjì ọmọ abíláké ìdògún etí odò mẹ́rìndínlógún ọmọ ẹlẹ́rìí mẹ́fà rẹwà ìtòkù eréke ọjà ọmọ àfilékogun ọmọ alù gbẹdẹ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  bàtẹjà ogun kò má jàdáadáa kó jalè ìtòkù àbúrò máa kódò ogun wọn lọ ìtòkú eréke ọjà aráàmú eléṣe aládìhùn ìjẹun ọmọ olójúgbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń jẹ́ orò ń fọ̀ kábíyèsí o aláké o ìgbìmẹ̀tù olórí ìkórè báàgì mọ̀ ẹ ṣe wo olórí ìkórè abiléjọ wo ìdájì ìgìrì tí dábọ̀ lójú àlá ẹyin ni mò ń pè ó alẹ́mọ̀lẹ́rẹ́ bí eégún ọgbó adàwọn kẹ̀kẹ́ agbada àṣẹ èkìtì pápá tí lọ́sọ̀gbọ́n lórí òkè àgbà tí fòwò díjà ọlọ́jẹ̀ ìgbẹ̀yìn ẹ̀yin lọ́ máa tẹ́lifíwọ́ sílẹ̀ fẹ́kùrọ́ ẹ̀yin lọ́mọ gbòdòmù gbódòmù gbòdòmù gbódòmù gbòdòmù 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 tí wọ́n lù bí ẹ̀ ní ìgbà bẹ̀rẹ̀ ọmọ onígbé birikiti gbọ́ àgbà fí ọmọ agbégira gẹ́gẹ́ bí àwòdì ọmọ nítorújọba máa lù kí ìdìbọ̀tẹ̀ ọmọ àwíkéjì dé ọmọ akọ̀ kí èkó ṣe àwíkéjì dé ọmọ ìròyìn gbàlùwẹ̀. Ẹ ṣe kábíyèsí lẹ́ẹ̀kan ṣe. Kábíyèsí tó ti ìjókòó ẹ máa ṣe lọ. What are you gonna thinking? Kíkí òótọ́. Alẹ́ òkúta ìlú Ẹ̀gbá. N ò ní tàbí rẹ̀. N ò gbéra lédè ọkàn mi. Ní ìlú Olúwọ̀yà. Èmi ó máa yọ̀ lórí Olúmọ. Èmi ó ṣògo ìlọ́kàn mi. Wípé ìlú olókìkí òun, àwa Ẹ̀gbá ń gbé. Máyọ̀, 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 máyọ̀ ó. Lórí Olúmọ, Alake. Máyọ̀, máyọ̀, máyọ̀ ó. Lórí Olúmọ. Ẹ ṣe kábíyèsí lẹ́ẹ̀kan sí i. Olórí kọ́. Mo kí olú àjùrà ẹjọ má bínú kábíyèsí. Mo kí gbogbo àwọn bàbá ìdí èrè ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Mo kí alága wa bámbàm Aṣípa 2 times governor ṣé kí n máa ta lọ sá. Bàbá àdínní gbogbogbò àdíhùn àti ẹ̀rẹ̀ chairman wa. Olóyè Rasheed Raji, mo kí gbogbo àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ Lisabi Festival Committee, mo kí gbogbo àwọn oníwèé ìròyìn wa lọ́kùnrin lóbìnrin tó wà níbí àti gbogbo ẹ̀yin ara wa gbogbo tó wà níbí akínyìn ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Èyí ni 37th Lisabi Festival. Bí a fún ọ̀run mi la ibà ń sunkún aláì lájé. Ojú àkàrà ńlẹ̀ ẹ̀bọ ni bóyá ṣe. Ọdún dé o, ọdún jọ o. Ọdún dé, ọdún jọ o. Ọmọ tí màmá ọmọ bàbá aláwìyé táwa ka ìwé wọn títí àfi dàgbà lẹ́sẹ̀ ìwé ẹ̀ tí ń tà wọ́n ti ń kówé wọ́n ti ń kó lọ lu ọba torí àwọn yunifásitì wa yìí ń ká èdè Yorùbá ní ìlú ọba àwọn ìgbìmọ̀ ọmọ Macmillan tó máa dúró wọ́n tẹ̀ kọ́ máa jẹ̀kọ́ pírẹ́tì ẹ̀ wọ́n ń ṣe photocopy o mo gbé kí yọ owó yín o ẹ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀wé yín nípẹ̀lẹ̀ o wọ́n ti ń lò ní yunifásitì wọ́n ti ṣe yunifásitì Yorùbá lọ́wọ́ tí wọ́n kà àbí bákan. Chief is Odaluwaju. Now we take the floor. Previously, we have about 25 journalists here today.
about the highest income. We started this program, and we will pray your indulgence, sir, that they should do self-introduction. Thank you, Captain. Ọba Dr. Adedotun and Alake and Paramount Ruler of Ibadan, the Economic Report, the Honorary Dr. Tupubo Tadibo Inawadada. The Osimayebu of Egba, you're welcome. Chief Akoni, Akiwale the Igba of Egba land, Chief Kule Shomi Bada Taishi Egba, to welcome everybody to the 37th year anniversary of Lisabi. This year's theme is encouraging youth entrepreneurship in agriculturalness, panacea to solving youth unemployment in the Ghana. Well, going by the theme, we have the program which I'm sure you are all aware of. It's a week's program, starting from 4th to 10th of next month, that's March. But we have a pre-event launching on the 1st, which is strictly by invitation. 1st of March. Well, going by the program, it covers largely education, agribusiness, farming, as I've said, in agric, then tourism, and also culture, which is very, very important. Now, this year's festival, we try as much as possible to make it moderate in view of our financial situation in the country. We are not unaware of this financial situation, but we believe there should be a way we should also contribute to the development of Egba land, and particularly our own contribution in terms of economy, to make sure that we are able to feed ourselves. For instance, we have thorough resource persons that will deliver lectures. That will be on Wednesday, where we have the seminar on agriculture or agricultural business. This, we believe, will go a long way in helping our youths. And apart from that, we are also going to embark on empowerment of this youth, because we try as much as possible to make sure that the greater part of the program is for the youth. In addition to all this, we have a scholarship from Egba indigenes in Canada, US, and UK. These are part of the things that we are trying to do to promote this agribusiness and also to encourage our youth in embarking on this agriculture. Today's conference is for you to be aware of all these programs, which I believe you must have gotten before now. That is the week's program. So feel free to ask Kabiyesi any question you feel like asking, but bear in mind that we are very conscious of the situation of the country. So don't ask too much question on security. We will try as much as possible to provide security. We will try as much as possible to make sure that everybody is comfortable. Why I mention tourism is because we have a lot of people coming from abroad.
And we believe by so doing, the hoteliers will make money and there will be a lot of development in the Egba land. So I want to thank the Lisabi Festival Committee for all the effort so far. But we are just starting. I believe we should be able to put up our best to make sure that the result of our turnout this year will be better than that of last year. May God help us. I thank the men of Papajulu for coming. I also want to thank the Stillman Shinab. I know you are always ready for us, so thank you very much. So, Kábíyèsí. Ẹ ṣé kábíyèsí o. Kìrìwù jígí, alábàjá ṣẹ́gi, àbàjá lídùbò, ọmọ kùkẹ́nù. Ká sì dá dúró níbẹ̀ yẹn. Ẹ ṣé kábíyèsí lẹ́ẹ̀kan sí o. Mo kí gbogbo àwọn oníwèé ìròyìn tó wà níbí láti bá wa polongo Lisabi tọdún yìí 37. Kò sílùú tí ó ṣáájú wa láti bẹ̀rẹ̀ sí polongo àṣà wọn tó ti wá. Gbogbo Nàìjíríà wá ní number 1. Nǹkan tá a lè ṣe pé wọ́n wá síbí gbogbo ẹ̀ ní alága bámbàm ti ṣàlàyé fún yín. Ìwé tí wọ́n fún mi pé kí n kà mi bá kà mọ́ kọ̀ọ̀kan lásán ni gbogbo ẹ̀ ló ti sọ̀tọ̀. Ṣùgbọ́n màá kà á máa sọ lóyìnbó má wọrí ẹni sọ ìbò lé àná ó náà ló máa tún wọn rẹ. On behalf of all Egbas at home and in diaspora, I welcome you to this press conference. The 37th edition of the Lisabi Festival. We thank God that we are alive when this 37th edition is here, and we'll be here for a long time to come by the grace of God. The theme for this year is encouraging youths in agric business, panacea for solving youth unemployment in Egba land. This theme has been conceived to address the various issues concerning our youths, concerning the economy of the nation also, because people wondered, why are you holding this Lisabi Festival with the condition going on in the country? This festival is to address the economic problems facing us in Nigeria today by getting our youth to become fully employed, particularly in agric business. In line with this, I wish to implore all our teaming youths and everyone to leverage on the unique program of the events of the 37th Lisabi Festival. The festival, no doubt, is a historic one because we are the first to start it off. So many other parts of Nigeria now, you have this day, Ijesha Day, Ife Day, and so on. They are all following after the Lisabi Festival. My prayer is that may the spirit of our revered ancestors continue to abide with us to strengthen us and propel us into greater heights. We had a great past. We pray that our future will be greater by far than our past. There is a pre-event ceremony the first time on Friday, 1st of March. A special luncheon to honor all those who have contributed
in making Nigeria greater from among Egba sons and daughters. This is the first time we are bringing up this honor. It is to be the precursor of our 1 week of Lisabi Festival, the first event to usher in the Lisabi Festival proper. I wish to welcome our distinguished guests and tourists to the 37th Lisabi Festival. We have embarked on redecorating the Lisabi statue in Adaton. If you have not passed by the place, when you pass by, you will marvel at what we are doing there. Finally, to our dear sons and daughters of Egba land at home and in diaspora, I say hearty congratulations. Alale Egba agbe gbogbo wa wọn. Kábíyèsí Abíláké ìdògún ọmọ ẹja náà ṣòro ọmọ ìjò yìí ń gbà lọlọlọlọlọ ọmọ èrè mẹ́fà èyí wà ní kòkó ń tọ̀ wáyé láké méjì ọmọ Abíláké ìdògún etí odò mẹ́rìndínlógún ọmọ ẹlẹ́rìí mẹ́fà rẹwà ìtòkù eréke ọjà ọmọ àfilépogun ọmọ alùgbẹ̀dẹ̀gbẹ̀dẹ̀gbẹ̀dẹ̀gbẹ̀dẹ̀gbẹ̀dẹ̀gbẹ̀dẹ̀gbẹ̀dẹ̀gbẹ̀dẹ̀ bàtẹ̀jà ogun kò má jà dáadáa kó gba ilé ìtòkù àbí wọ́n máa kódò òkú wọn lọ. Ìtòkú eréke ọjà ará mọ́ eléṣe aládìhùn ìdíhùn ọmọ olójúgbé ọ̀rọ̀ orò ń jẹ́ orò ń fọ̀ kábíyèsí o Aláké o ìgbè ìmẹ̀tú olórí ìgbórè báàgì mọ̀ ẹ ṣe wo olórí ìgbórè abiléjowó ìdájì ìgìrì tí dámọ lójú àrá ẹyin ni mò ń pè ó àlemọ̀rẹ́rẹ́ bí eégún ọgbọ́n àdàwọn kẹ̀kẹ̀rọ agbága àṣẹ èkìtì pápá tí lọ́sọ̀gbọ́n lórí òkè àgbà tí fòrò níjà ọlọ́jẹ̀ ìgbẹ̀yìn ẹ̀yin lọ́mọ tẹ́rìwò sílẹ̀ fẹ́kùrọ́ ẹ̀yin lọ́mọ gbòdòmù 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 tí wọ́n lù bí ẹ̀ ní ìgbàgbẹ̀rẹ̀ ọmọ onígbèbìrì ti gbọ́ àgbà fí ọmọ agbègbìrà gẹ́gẹ́ bí àwòdì ọmọ olùjọba máa lù kí ìdìbọ̀tẹ̀ ọmọ àwíkejì dé ọmọ akọ̀ kí èkó ṣe àwíkejì dé ọmọ ìròyìn gbàlùwẹ̀ lórí òkè àti pẹ̀tẹ́lẹ̀ ibẹ̀ la gbé bí mi lò ibẹ̀ la gbé tọ́ mi dàgbà o ibẹ̀ ò lè níra. Èmi yóò tàbí òkúta ṣùgbọ́n ó dúró lórí ojúmọ́ ìwọ̀n orúkọ ọ̀gá òun èmi ọmọ Lisabi. Mọ́yọ̀mọ́yọ̀mọ́yọ̀ orí ojúmọ́ mọ́yọ̀mọ́yọ̀mọ́yọ̀ orí ojúmọ́. Abẹ́ òkúta ìlú Ẹ̀gbá ìrònú gbàgbé rẹ̀ ìwọ́n gbé ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ ọkùnrin ní ìlú odò ọ̀la. Èmi ọmọ èèyàn lórí ojúmọ́ èmi ọ̀ṣọ́gbó èyí ọkùnrin wípé ìlú olókìkí àwọn Ẹ̀gbá. Kábíyèsí níṣẹ́ festival. Ẹ jẹ́ kí a máa bọ̀ káwá bá bàbá ya àwòrán kí gbogbo wa wà lórí ìjókòó láti ìgbà kan ìbánu ẹgbẹ́ tí gbogbo wa wà lórí ìjókòó.